మన యూనియన్ టెరిటరీ పుదుచేరిలో ఈ వీక్ గవర్నమెంట్ కొలాప్స్ అయింది. రూలింగ్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయింది. నో అదర్ పార్టీ హ్యాడ్ ద మెజారిటీ టు ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్. సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని సస్పెండ్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేశారు. ఇండియాలో ఉన్న మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ ఆన్ వన్ ఆర్ ది అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. మన ట్రెడిషనల్ టీవీ అండ్ ప్రింట్ మీడియాకి మానిటరింగ్ మెకానిజం ఉన్నట్టు డిజిటల్ మీడియాకి దర్ ఇస్ నో మానిటరింగ్ మెకానిజం. అందుకు గవర్నమెంట్ కొత్తగా ఇంటర్మీడియరీ గైడ్లైన్స్ ఇన్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ ఐటీ రూల్స్ 2021 అని డిజిటల్ మీడియా అండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉన్న డిజిటల్ కంటెంట్కి రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చింది. 3 highlights of this new rules. Number 1, a new 3-tier grievance redressal mechanism. ఇది to raise complaints about abuse on social media. ఇంతకుముందు the grievance officer was responsible for receiving complaints and 1 monthలో redressal చేయాలి. ఇప్పుడు the grievance officer is responsible for acknowledging complaints within 24 hours and resolving them within 15 days. Number 2, AI automated censorship. ఇప్పుడు established social media intermediaries అన్నీ టెక్నాలజీని వాడుకొని ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్ డెవలప్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, టు ప్రొయాక్టివ్లీ ఐడెంటిఫై ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ డిపెక్ట్ రేప్ ఆర్ సెక్షువల్ అబ్యూస్, అలాంటివి అన్నమాట. నెంబర్ 3, గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఎక్విప్డ్ ఇట్సెల్ఫ్ విత్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ టు బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ టు ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంతకుముందు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టైంలోనే ఇలాంటి సెన్సర్షిప్ ఉండేది. దీస్ రూల్స్ ఆర్ మోర్ లైక్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ రాదర్ దెన్ రెగ్యులేషన్ అని చాలామంది భావిస్తున్నారు. Jaish-ul-Hind, a new extremist organization we should watch out for. జనవరిలో ఢిల్లీలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ఎంబసీ బయట ఒక మైనర్ బ్లాస్ట్ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వీక్ బిజినెస్ మ్యాన్ ముఖేష్ అంబానీ ఇల్లు యాంటీలియా బయట ఒక ఎస్యూవీ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ 2 ఇన్సిడెంట్స్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ జైష్-ఉల్-హింద్ అనే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ క్లెయిమ్ చేసింది. మీకు ఎవరన్నా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే, అంటే షేడీగా ఉంటే, రిపోర్ట్ టు ద పోలీస్ ఇమీడియట్లీ. బెటర్ సేఫ్ దాన్ సారీ. India and Pakistan agreed to observe 2003 ceasefire. To foster peace, this decision is effort of both military commanders and back-channel diplomacy. Pulwama attack tarvata, there were raised tensions, and India and Pakistan imposed a denial of using each other's airspace. Kani ee week, Pakistan Prime Minister Imran Khan was allowed to use Indian airspace for his visit to Sri Lanka. Ilanti softening of attitude unna, India-Pakistan relationship is a complex issue, interlinked with territorial authority over regions where civilians are living in. We have a long way to go. మనం ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నాట్ జస్ట్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కంట్రీస్ బట్ ఆల్సో ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. నేపాల్లో 2 months బ్యాక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేపీ శర్మ ఓలీ సజెషన్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ డీడీ భండారీ లోవర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని డిజాల్వ్ చేశారు. ఎలక్షన్స్ వర్ ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ దిస్ ఏప్రిల్. బట్ ఈ వీక్ సుప్రీంకోర్టు ఆ డెసిషన్ని కొట్టేసి లోవర్ హౌస్ని రీఇన్స్టేట్ చేయమని తీర్పిచ్చింది. నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ ఫ్రిక్షన్స్ వల్లే ఈ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అని చెప్పొచ్చు. నేపాల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వేవ్ కంట్రీస్ దట్ హ్యాడ్ 1 democracy in 1990. 5 times కాన్స్టిట్యూషన్ రాసుకున్నారు, బట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మొనార్కీ. ఫైనల్గా 2008లో నేపాల్ బికేమ్ అ డెమోక్రసీ ఆఫ్టర్ అబాలిషింగ్ ద మొనార్కీ. 2015లో కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ న్యూ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అండ్ ఇప్పుడు జరిగే చేంజెస్ విల్ బీ క్రూషియల్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద కంట్రీస్ ఫ్యూచర్. ఆస్ట్రేలియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్కాట్ మోరిసన్ ఈ వీక్ టెక్ కంపెనీస్ గురించి ఒక మాట అన్నారు. దే మే బీ చేంజింగ్ ద వరల్డ్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దే షుడ్ రన్ ఇట్. ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ ఎంత తోపైనా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది అని దాని అర్థం. దిస్ కమ్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా పాసింగ్ లా రిక్వైరింగ్ ఫేస్బుక్ అండ్ గూగుల్ టు పే ఫర్ ద న్యూస్ కంటెంట్. ద వరల్డ్ ఇస్ క్లోజ్లీ అబ్జర్వింగ్ దిస్ న్యూ డెవలప్మెంట్. Everybody wants to take a pie of these big earnings. US is back on war screen. US President Biden ordered a missile attack in Syria as a retaliation to strikes on US base in Iraq earlier. After a long wait, e week US intelligence also confirmed that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman approved an operation to capture or kill journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. These issues are bound to raise tensions in the Middle East. ఒక పక్క ఇండియా పూర్ నేషన్స్కి ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తుంటే కొన్ని కార్పొరేట్స్ ఆర్ బులీయింగ్ సమ్ గవర్నమెంట్స్. ది యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఫైజర్ హ్యాస్ వ్యాక్సిన్ డీల్స్ విత్ 9 Latin American and Caribbean countries. But 2 major Latin American nations, Argentina and Brazil, are missing from this list. There is an allegation that Pfizer is holding governments to ransom. Governments legislation మార్చాలి అని, ఈవెన్ మిలిటరీ బేసెస్ని గ్యారంటీగా పెట్టాలి అని డిమాండ్ చేయడం వల్ల
These two countries did not take Pfizer's deal. That's it for this week. See you next week in our newscast with some candid snippets.